Hello and welcome back, guys, to our channel. Today we are going to start with solid sets, and we are going to focus on CET. As we are closing towards the CET exams, we are having very less time with us. We have already covered most of the parts for boards. In boards, we have focused mainly on theory questions, what type of questions will be asked. So we have studied question based PYQs based questions हमने study किए हैं. Okay, so but for CET we need to study thoroughly. Chemistry textbook we have to study thoroughly for CET. ठीक है. So each and every word, कहीं पर भी एग्जाम्पल से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. डू यू नो या फिर इंटरनेट माय फ्रेंड वगैरह वो जो टाइप्स है, फ्रॉम दैट टाइप ऑल्सो वी आर गोइंग टू हैव क्वेश्चंस इन CET. ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडे, सॉलिड सेट्स. जल्दी रिवाइज करेंगे एंड आगे जाएंगे. ओके. सो first we know that the solids are of two types, that is crystalline solids and amorphous solids. So these are the points for crystalline solids and amorphous solids. We have already known that crystalline solids have regular long range arrangement of atoms and random arrangement of atoms or particles is present in amorphous solids. Then they have sharp melting point. Amorphous solids have a range of melting point. रेंज यानी क्या, अगर कोई भी सॉलिड है, समझो वो इनिशियली पहले एक्सपेरिमेंट में आपने कैरी आउट कर लिया, सो दैट इज समझो मेल्टिंग एट 120 डिग्री सेल्सियस. उसी एक्सपेरिमेंट में आगे आप करोगे तो 121 पे जाएगा, 122 पे जाएगा. सो देयर विल बी रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ओवर देयर. देन दे आर आइसोट्रॉपिक एंड अमॉर्फस सॉलिड्स आर अनआइसोट्रॉपिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर पिछले साल 2025 में एंड 2024 में क्वेश्चंस आए हैं. आई हैव ब्रॉट दोस क्वेश्चंस आल्सो. सो PYQs भी जैसे जैसे टॉपिक्स कवर कर लेंगे वैसे वैसे PYQs भी हम कैरी ओवर कर लेंगे. ठीक है. सो हियर अनआइसोट्रॉपिक मीन्स व्हाट, व्हेनेवर वी आर मूविंग थ्रू डायरेक्शन, समझो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेट अस से दीज आर द पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द क्रिस्टल. तो कोई भी डायरेक्शन समझो आप कोई भी डायरेक्शन से आप इस क्रिस्टल में जा रहे हो, you are following any direction. So if you are following any direction, you are going to get the different physical and chemical properties in, not chemical properties, different physical properties in अनआइसोट्रॉपिक मिक्सचर. ठीक है. अनआइसोट्रॉपिक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स रहेंगे उनमें अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे. दे विल हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. आता फिजिकल प्रॉपर्टीज कोणते कोणते, फॉर एग्जांपल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, कंडक्टिव्हिटी, मॅग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सेट्रा. दीज ऑल फिजिकल प्रॉपर्टीज विल एक्झिबिट डिफरन्स इन देयर properties as we go in the different directions. ठीक है. आइसोट्रॉपिक मीन्स व्हाट, इफ यू आर गोइंग थ्रू द क्रिस्टल सिस्टम, तो जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, कोई भी डायरेक्शन आप फॉलो कर लो, यू आर गोइंग टू हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस. ठीक आहे. सगळ्या डायरेक्शन मध्ये तुम्हाला काय मिळणार आहे, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज मिळणार आहे फॉर आयसोट्रॉपिक. आणि अनआयसोट्रॉपिक मध्ये तुम्हाला काय मिळतात, डिफरंट फिजिकल प्रॉपर्टीज मिळतात. फिजिकल प्रॉपर्टीज कोणते कोणते, रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, कंडक्टिव्हिटी, मॅग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ससेप्टिबिलिटी एक्सेट्रा. ठीक आहे. आता हे झालं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन आणि अमॉर्फस सॉलिड्स. त्याच्यानंतर आपण जाणार आहे आयसोमॉर्फस आणि पॉलिमॉर्फस. आयसोमॉर्फस मध्ये काय आहे, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर अँड सेम ॲटॉमिक रेशियो. ओके. दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट्स. आयसोमॉर्फस म्हणजे काय, त्यांचा ॲटॉमिक रेशियो सेम आहे आणि त्यांचं क्रिस्टल स्ट्रक्चर सुद्धा सेम पाहिजे. हे दोन कंडिशन्स महत्त्वाचे आहेत. तर त्याच्यासाठी एक्झाम्पल काय आहे, NaF अँड MgO. सो इफ यू आर लुकिंग ॲट NaF मध्ये काय आहे, Na इज वन ॲटम अँड F इज वन ॲटम. सिमिलरली इफ यू आर लुकिंग ॲट MgO, Mg पण एक ॲटम आहे आणि ऑक्सिजनचा पण एक ॲटम आहे. तर ह्यांच्यामध्ये जो रेशो आहे तो रेशो काय आहे, 1:1 रेशो आहे. त्यामुळे हा कशात येतो, आयसोमॉर्फस मध्ये येतो. आता ह्याच्यावरती क्वेश्चन कसे येऊ शकतात, द क्वेश्चन्स कॅन बी आस्क्ड ऑन बेस्ड ऑन एक्झाम्पल्स. दे विल गिव्ह यू एक्झाम्पल्स अँड आस्क यू टू आयडेंटिफाय विच फॉर्म इट इज एक्झिबिटिंग. ठीक आहे. तसंच NaNO3 मध्ये जर तुम्ही बघितलं तर ह्यांच्यामध्ये पण रेशो काय आहे, 1 सोडियम, 1 नायट्रोजन, 3 ऑक्सिजन ॲटम्स. सिमिलरली 1 कॅल्शियम ॲटम, 1 कार्बन ॲटम अँड 3 ऑक्सिजन ॲटम्स. तर ह्या दोघांचा रेशो जर तुम्ही बघितला तर त्या दोघांचाही रेशो, ॲटॉमिक रेशो सेम आहे आणि क्रिस्टल स्ट्रक्चर सुद्धा सेम आहे. सो दिस इज फॉर आयसोमॉर्फस कंपाउंड्स. ठीक आहे. सिमिलरली लेट अस से वी आर हॅव्हिंग पॉलिमॉर्फस कंपाउंड्स. पॉलिमॉर्फस कंपाउंड्स मध्ये एक्झाम्पल्स तुम्हाला दिलेले आहेत. वी आर हॅव्हिंग कॅल्साइट अँड ॲरिगोनाइट विच इज अन ॲलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट. ठीक आहे. हे लक्षात ठेवा. पॉलिमॉर्फस मध्ये काय आहे, कॅल्साइट आणि ॲरेगोनाइट. It is an polymorphous form of
कॅल्शियम कार्बोनेट. ठीक आहे. त्याच्यानंतर वी आर हॅव्हिंग नेक्स्ट सेकंड एक्झाम्पल विच इज अल्फा क्वार्ट्स, बीटा क्वार्ट्स अँड क्रिस्टोबेलाइट. ठीक आहे. अल्फा क्वार्ट्स, बीटा क्वार्ट्स अँड क्रिस्टोबेलाइट्स, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ सिलिकेट्स. ठीक आहे. SiO2 जे आहेत त्यांचे सिलिकेटचे एक्झाम्पल्स आहेत. दीज आर used for preparation of glass. ठीक आहे. So these all are the examples of polymorphous compounds. If you want, you can have a screenshot of this one. ठीक आहे. ओके. सो लेट्स गो विथ द एक्झाम्पल्स. जेवढा आपला टॉपिक झालाय त्या टॉपिकवरती आता आपण PYQs घेऊ जे आपल्याला सीईटी मध्ये आलेले होते. तर पहिले, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इज आयसोट्रॉपिक. आता आयसोट्रॉपिक म्हणजे काय माहिती आहे तुम्हाला? आयसोट्रॉपिक म्हणजे जो अमॉर्फस असेल तो. ठीक आहे. तर आता ह्यांच्यापैकी अमॉर्फस कोण आहे? अमॉर्फस कोण आहे? ग्लास इज अमॉर्फस इन नेचर. ceramics, graphite, ice, these all are crystalline in nature. ठीक है. Glass is amorphous in nature. ठीक है. चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. Which of the following pair of compound exhibit isomorphism? As we already know, isomorphism म्हणजे we are looking at isomorphous compounds where isomorphism म्हणजे isomorphous, same crystal structure and same atomic ratio असं आपल्याला पाहिजे. So isomorphism. Now if you will look at calcite and aragonite, तसंच calcite and aragonite is we have already seen calcite and aragonite. Calcite and aragonite is a polymorphous compound. Quartz and cristobalite is also a polymorphous compound. So these two are polymorphs. Let us say we are having sodium nitrate. What is the formula of sodium nitrate? NaNO3 and calcium carbonate, CaCO3. And diamond and fullerene, these are also polymorphs of carbon. Okay. So in this way we can have the correct answer, and the correct answer is C. The ratio, if you will see, the ratio is 1:2, 1:3, and here also we are having ratio as 1:2, 1:3. As you can see, it is asked in 2025. Okay. Then next, which of the following solids exhibits anisotropy? Now, if you will see, these all are amorphous solids, and this is crystalline solids, and crystalline solids show us anisotropy. ठीक है. So the answer for this is ceramics. ठीक है. Next, which of the following statements is not true regarding crystalline solids? Read and tell me the answer. So what is the answer? It is B. It is isotropic in nature. ठीक है. The answer is B. Which of the following statements is not true regarding crystalline solids? Crystalline solids काय आहेत? Crystalline solids isotropic आहेत का? Crystalline solids काय आहेत? Anisotropic आहेत. ठीक आहे. So our answer is wrong statement आपल्याला आयडेंटिफाय करायचं आहे. So this is the wrong statement. False statement identify. Okay. Let's take next example. The next example is, which of the following is not an example of polymorphic form of carbon? ठीक है. तो polymorphic form यानी क्या? Polymorphic means what? Which of the following are allotropes of carbon? ठीक है. So allotropes of carbon मध्ये कोण असणार आहे? Diamond, graphite and fullerene. These are all allotropes of carbon, while as aragonite is not an allotrope of carbon. So our answer is B. ठीक है. So let's move towards the next slide. In the next slide, we are having classification of crystalline solids. Okay. So the crystalline solids are classified into 4 different types. One is molecular solid, metallic solid, covalent solid, and ionic solids. ठीक है. तो molecular solids are further classified into polar, non-polar, and hydrogen bonded molecular solids. तो polar में क्या रहेगा? We will have a polar molecule which is not having hydrogen in it. Okay. A polar molecule with absence of hydrogen, when they are interacting with each other, so sulfur will be partially positive, oxygen will be partially negative,
and there will be interaction between those molecules, okay, and that interaction will lead into polar molecular crystalline solid. ठीक है. If we are looking at non-polar solid में example है CO2. We all are aware of CO2 dry ice which we call. ठीक है. तो CO2 or dry ice sublimates. ठीक है. It directly gets converted into gas, solid to gas. So CO2 is a non-polar molecular crystalline solid. Similarly, we know crystals of ice. So water, when we are having in solid state, that is ice state, it is in the form of crystals, and it is hydrogen bonded. Okay, there is hydrogen bonding present between those molecules. So what is the requirement? First, that there should be polarity, and second one is hydrogen atom. So these are the two requirements for formation of hydrogen bonded molecular solid. First, there should be polarity, and how do we identify whether it will be a polar molecule or not? Based on difference in electronegativity. Okay, so the elements, if the elements are having large difference in electronegativity, the molecule will be polar, and if the molecule is polar and hydrogen atom is present, then it will be hydrogen bonded molecular solid. But if there is difference in electronegativity and hydrogen is not present in them, then they will give you polar molecular crystalline solid. Okay. Then we are having next type of solids. These are crystalline solids. For example, copper, Ag, Al, and so on. So if I'll ask you, identify the nature of mercury in solid state, will it be crystalline, amorphous, or any other part? Okay. So ऑप्शन्स दिले जातील तुम्हाला. तर मर्क्युरी जो आहे तो मर्क्युरी कुठल्या फॉर्म मध्ये सॉलिडिफाय होणार आहे? ऑफकोर्स क्रिस्टलाइन फॉर्म मध्ये, कारण तो मेटल आहे. सिमिलरली जर तुम्हाला सॉफ्ट मेटल्स बद्दल विचारलं, सोडियम असू दे, पोटॅशियम असू दे, सॉफ्ट मेटल्स ऑल्सो दे आर गोइंग टू सॉलिडिफाय इन टू क्रिस्टलाइन स्टेट बिकॉज दे आर ऑलवेज मेटल्स. सो इफ यू आर हॅव्हिंग सोडियम ऑल्सो इट विल बी इन द मेटॅलिक स्टेट. वी आर हॅव्हिंग कोव्हॅलंट कंपाऊंड्स. कोव्हॅलंट कंपाऊंड्स कोणते कोणते आहेत? डायमंड, ग्रॅफाइट, फुलरिन, दीज ऑल आर covalent solids. We are also having SiO2, silica oxide, that is also a covalent solid. Then we are having ionic solids. Ionic solids मध्ये example NaCl, CuSO4 and AlF3. These are the examples of ionic solids. ठीक आहे. आता ह्यांचं जे आहे आपण ते पुढे टेबल, फिजिकल अँड केमिकल प्रॉपर्टीजचं टेबलचा जो डिफरन्सिएशन आहे तो टेबलचा डिफरन्सिएशन आपण बघू. So here you are having the differentiation, and here we are having the examples which are given. So silica we are having also, which is in the form of कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिड. ठीक आहे. सो पार्टिकल्स ऑफ युनिट सेल्स आपल्याला माहिती आहे कटायन्स आणि अनायन्स असतात. दे आर कोव्हॅलंटली बॉन्डेड ॲटम्स. मोनोॲटॉमिक और पॉलीॲटॉमिक मॉलिक्युल्स. मोनोॲटॉमिक और पॉलीॲटॉमिक मॉलिक्युल्स म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मोनोॲटॉमिक म्हणजे काय की एकच ॲटम असणारे मॉलिक्युल्स याच्यामध्ये असतात. सो मॉलिक्युलर सॉलिड्स जे आहेत, फॉर एक्झाम्पल आर्गॉन, helium, neon, noble gases. So those noble gases will be considered under monoatomic, and polyatomic molecules means what? H2O, more than two atoms bonding together to form a molecule. So that is polyatomic molecule. And then we are having metallic solids. In metallic solids, we have to remember that the positively charged metal atom is surrounded by negatively charged electrons, and the interaction between them results into formation of a metallic bond. तो इथे आपल्याला इथे सांगितलेलं आहे अट्रॅक्शन बिटवीन कटायन्स अँड मोबाईल व्हॅलेन्स इलेक्ट्रॉन्स. कटायन्स म्हणजे पॉझिटिव्हली चार्ज मेटल ॲटम्स. त्याच्यानंतर मॉलिक्युलर सॉलिड्स कोणत्या फोर्सनी हेल्ड केलेले आहेत? द पार्टिकल्स आर इंटरॅक्टिव्ह फोर्सेस आर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस अँड डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन्स. ठीक आहे. त्याच्यानंतर कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिड्समध्ये कोव्हॅलंट बॉन्ड प्रेझेंट असतो. आयनिक सॉलिड्समध्ये इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असतं. फॉर एक्झाम्पल इफ यू आर लुकिंग ॲट NaCl अँड NaCl, here Na is positive, Cl is negative, positive, negative. So here you can see that there is an electrostatic force of attraction present. Not just over here, the electrostatic force of attraction is present between Na plus and Cl minus ions also. ठीक है. Then next property is हार्डनेस बद्दल जर आपण बघायला गेलो तर आयनिक सॉलिड्स हार्ड असतात. कोव्हॅलंट सॉलिड्स आर व्हेरी हार्ड, सॉफ्ट and variable from soft or very hard. ठीक आहे. Then they have high melting point, and melting point ची रेंज तुम्हाला इकडे दिलेलीच आहे. कंडक्टिव्हिटी कडे जाऊ. Ionic solids are bad conductor of current in their solid state, but good conductor of current in molten state and in aqueous state.
ठीक आहे. एक्झाम्पल्स तुम्हाला इकडे दिलेलेच आहेत. CaF2 आहे, NaCl आहे. त्याच्यानंतर इथे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आहेत. कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट डायमंड अँड ग्राफाइट इफ यू आर comparing, then diamond is good conductor of heat and bad conductor of current, while as graphite is good conductor of current and bad conductor of heat. त्यामुळे आपल्याला इथे डायमंड आणि ग्रॅफाइटचं दिलेले. मॉलिक्युलर सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, while as metallic solids are good conductor of current and electricity. So here you can see that sodium is also present, Au is present, Mg and all. ठीक है. So let's see few questions on this one. The attractive interactions between cations and mobile electrons in metallic solid is called metallic bond, as we can already know that part. ठीक है. Definition पण मी तुम्हाला सांगितलेलीच आहे. Then next, what type of crystalline solid is the graphite? Graphite is covalent network solid, right? We have already seen covalent network solid आपण आधीच बघितलेलं आहे एक्झाम्पल मध्ये. त्याच्यानंतर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अन एक्झाम्पल ऑफ कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिड? सिलिका आपण एक्झाम्पल बघितलेलं आहे. एक्झाम्पल तुम्हाला कार्बन आणि सिलिका मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं. त्याच्यानंतर व्हॉट टाइप ऑफ सॉलिड इज द सिलिका? सिलिका आत्ताच गेलं होतं. इट इज अ कोव्हॅलंट नेटवर्क सॉलिड, राईट? देन व्हॉट टाइप ऑफ फॉलोइंग सॉलिड्स इज अ ड्राय आईस? ड्राय आईस मी तुम्हाला सांगितलं म्हणजे CO2 चा प्रश्न आहे. इट इज मॉलिक्युलर सॉलिड, पोलार और नॉन पोलार, पोलार और नॉन पोलार. इट इज अ नॉन पोलार. आता ह्याच्यामध्ये दिलेलं नाहीये, बट इट इज नॉन पोलार मॉलिक्युलर सॉलिड. ठीक आहे.